Hello students. In the last class, we were talking about the intersection of that is node. Node 1 has already over, that is intersection of topologies. Topologies is again a topology. Okay, second note I was telling, that is union of topologies is not a topology. So why? Because here when you do the union, okay, for example, tau 1 for a non-empty set ABC, tau 1 is equal to x phi A is a topology. Okay, tau 2 I'll take different, x phi B. Okay, tau 3 x phi C. So these are all topologies only. Topologies tau 1, tau 2, tau 3 are the topologies on X. Tau 1, tau 2, tau 3 are topologies on X. Okay. Many more topologies on X you will get. Okay, ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. I have taken only 3. When you do the union of the topologies, for example, tau 1 union, tau 2 union, tau 3, what you will get? You will get x phi ABC. Okay. So this is not a topology on X. Union is not a topology on X because when you do the union of members is not a member of tau. Okay. Union of members of tau is not a member of tau. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವೆರಡನ್ನೇ ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ tau. Then tau and tau. Tau is union of 3, so which is not in tau. So this is not a topology on X. Therefore, union of topologies is not a topology by this example. So that is node 2. So next we will move on to open set. So open set definition is let X tau be a topological space. Here, topological space. So when you call the X tau as a topological space, when tau is topology on X, then X tau is called topology on X. When you say tau is topology on X, when it satisfies 4 conditions. Okay, so here X tau is a topological space. Then members of tau are called open sets. So very simple it is. So what are the members of tau? Okay, that are all called open sets. Tau ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? Tau is a collection of subsets, family of subsets of X. So ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಓಪನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. or called open sets or tau open sets ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. Tau open sets. Okay. So in other words, so ಇನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, if G belongs to tau, then G is called open set. G is an open set. Okay. So example. So let X is equal to ABC. Okay. Then
collection of subsets of X. So subsets of X ತಗೋತೀನಿ X, Y, A, C, AC. So this forms a X tau is topological space. This forms a topology on X. X tau is topological space. Okay. Now X phi, that is members of tau. X phi singleton set A, C, okay, AC. These are open sets of tau. Very simple. Now, we'll take one more example. So, example 2. Let X is equal to AB and tau is equal to X phi B. Here, X tau is topological space. So when it is topological space only, then only the members of tau are called X phi B are open sets of tau. Okay. One more example I'll take. Let A is equal to 1 to 5. This is my set. And tau is equal to A, 5, 5, 1, 1, 5. Okay. Then whether A tau forms topological space? Yes. Okay. If you do the union and all, you will get. Okay. A tau is topological space. And A, 5, 5, singleton set 5, 1, 1, 5. These subsets are open sets. Open sets of tau. Okay. So by these two examples, you will come to know what are open sets. Okay. Open sets have some properties. So what are those properties? We will see properties of open sets. Properties of open sets. Okay. Let X tau be topological space. Then X and phi are always open. Are always open sets. Okay, because in every topological space, in every collection of subsets, that is tau, you will have these two. So ಇದೆರಡು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೆರಡು open set ಆಗಿರುತ್ತೆ. So these two are always open. Arbitrary union of open sets is again open set. Arbitrary union of open sets is again open set.
ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನೈಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ಓಪನ್ ಸೆಟ್ಸ್. ಎಷ್ಟಾರು ನೀವು ಓಪನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಗೇನ್ ಓಪನ್ ಸೆಟ್ ಓನ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ finite intersection of open sets is again an open set. Again an open set only. Okay, so ಇಲ್ಲಿ intersection ತಗೊಂಡಾಗ you have to take finitely many, not infinitely. So finite number of open sets ನ intersection ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get a open set only. So it is like topology definition only. Topology definition ಅಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. x5 belongs to tau. So x5 belongs to tau is nothing but x5 are open sets. Open sets ಅಂದ್ರೆ tau ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಅಂತಾನೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೇನು ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಯೂನಿಯನ್, ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದಿದೀವಿ. ಯೂನಿಯನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಯೂನಿಯನ್, ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಓಪನ್ ಸೆಟ್ಸ್. ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಓಪನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ union of members of tau is again a member of tau. ಇರೋ ತರನೇ union of open sets are nothing but members of tau is again a member of tau, that is again a open set. And the third property is like a fourth condition there, that is finite intersection of open sets is again an open set. Okay, so from this we will come to know whenever we have the open sets in tau, if you do the union you will get the open set only. Whenever we do the intersection you will get again an open set only. Okay, so next remark that some important results by this we can say that are remarks. So remark 1 is every non-empty set X can be made a topological space. Every non-empty set can made a topological space. ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ x is equal to ನೀವು ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ನಂಬರ್ ಇರೋದನ್ನು ಸೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾನ್ ಎಂಟಿ ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಎಂಟಿ ಇರಬಾರ್ದು, ನಾನ್ ಎಂಟಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಇದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟೊಪೊಲಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. x5 ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ, ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ನಾಟ್ 1 ಬಿಕಾಸ್ 1 ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ x, ಸೊ x5 ಇಷ್ಟೇ. ಅದೇ ತರ ಸೊ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಟೊಪೊಲಜಿ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. Okay, every non-empty set X can made a topological space. Second one, for a given set X, there are many topologies on X. There are many topologies on X. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸೆಟ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಟೊಪೊಲಜೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ tau 1 tau 2 tau 3 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಗಿವನ್ ಸೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಟೊಪೊಲಜೀಸ್. ಒಂದೇ ಇರ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಟೊಪೊಲಜೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮೆನಿ ಟೊಪೊಲಜೀಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಗಿವನ್ ಸೆಟ್ ಎಕ್ಸ್. ನಾಟ್ ಆಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟೊಪೊಲಜೀಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್. ನಾಟ್ ಆಲ್ collections of subsets of X are topologies on X. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ tau ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ x is equal to ab ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ tau is equal to x 5 a okay a b abc ತಗೊಳ್ಳಿ, abc ಈ ತರ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ರೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ these are collection of subsets of X, but this will not form a topology on X. Okay, so
ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸು ಟೊಪೊಲಜಿ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸು ಟೊಪೊಲಜಿ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೊಪೊಲಜಿ is usual topology, or it is called Euclidean topology. Okay, usual topology, or it is called Euclidean topology. ಇವಾಗ ನಾವು ಟೊಪೊಲಜಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕಲ್ತ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ is set of natural numbers. Okay, and this one is set of integers, rationals, irrationals. Okay, next what will come? Real number system. Okay, so ಇವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಜನರಲೈಸ್ ಆಗಿಂದ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ superior one. It contains all the number systems in this. Okay, R ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ R ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಟೊಪೊಲಜಿನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ, so that it holds for every number system ಅಂತ. Okay, so for that what we'll do, we'll take a set R. Let R be the real number set, and U be the class of subsets of real numbers. Class of subsets of real numbers. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, U is equal to G belongs to tau. Sorry, G belongs to R. Okay, so here G is a open set which is in R, such that X belongs to G. There exists R greater than 0, such that X minus R, open interval, X minus R, X plus R is subset of G. So listen here carefully. Here U contains the collection of subsets of real numbers. So G belongs to R andre idu subset aitu. Okay, so it is a subset of real numbers. How it is? There exists a element in that subset such that there is a positive number R greater than 0, such that if you take for this real number an open interval, andre idu real line. So this end R dash, and this extreme end we have R, and it is here infinity, and this one is its end with here minus infinity. Left side minus infinity, right side infinity. So here you will have 0. So what they are telling, when you take G, so this is G, there is a element X in G such that X minus R, open interval X minus R andre idrakina hindin barutte. R is a positive, so X minus R will come here. X plus R, so X minus R, X plus R one open interval idre, that open interval is subset of that open interval X minus R, X plus R is subset of G irbeku. So ಆ ತರ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಏನು U. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಅದು? ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ G is a subset of R, such that open interval is subset of G ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ again it must be an interval only. ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇರ್ಬೋದಾ? ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಒಂದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, this is A and this is B. Okay, AB is a
closed interval. Closed interval ಆದಾಗ A also belongs to this interval only, no? So if I take A only, A itself only, A minus R will come here. A plus R will be here. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಈ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಜಿ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಜಿ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಜಿ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಎ ಬಿ. Okay, so which is not subset of R. Therefore, when you take closed interval, it is not. When you take open interval, it's this U is a collection of such open intervals. Okay, but ಇಲ್ಲಿ directly open interval ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಅವರು. Okay, it may be collection of intervals, open intervals, but not only the open interval. Now, when U is this one, okay, class of subsets of R, then U is usual topology on R. Then U is usual topology on R, and RU is called usual topological space. Usual topological space. Okay, and this is also called as Euclidean topology, also called Euclidean topology, one-dimensional topology. ಯಾಕೆ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಬಿಕಾಸ್ ರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ವಿ ವಾಂಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಟು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ವಿ ವಾಂಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್. ಯೂಕ್ಲಿಡಿಯನ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ or standard topology. So this usual topology is also called Euclidean or one-dimensional or standard topology. Okay, and this topological space is called RU is also called Euclidean or one-dimensional or standard topological space. Okay, so next we will have some results on RU, that is usual topological space. So the first one is every open interval, important results on RU. What do you mean by RU? From now onwards, whenever RU comes, you should know it's a usual topology on R. Okay. So first one, every open interval in R, is an open set in R.